നിങ്ങൾ അൺലോഡിങ് ഡിസ്ട്രൈൻ 2 ആണ് പാർട്ട് നമ്പർ 12. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു ഏരിയനെ കൈൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ BTSനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി, അതായത് പുതിയൊരു ഗ്രനേഡും കൂടെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ 2 BTSനെ എൻ്റെ ഗ്രനേഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പോക്കിമോൺ എറിഞ്ഞ് പിടിക്കുന്ന പോലെ പിടിക്കാനായിട്ട് ആളെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പോവാം. ഈ സാധനമാണ് എന്നോട് മറ്റേ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂവിൻ്റെ പ്രേതം വന്നിട്ട് എന്നോട് ഹലോ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഞാൻ കണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ട്. Wakey, wakey, eggs and bacon. Okay. I can't unearth it. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ പുറകിലിരിക്കുന്ന ഈ കോഫിൻ ബെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സാധനം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും പോവാത്തത് ആ ഒരു കട്ട് സീൻ കാരണമാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കട്ടെ. ഹീറ്റി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴാണ് പിശാച്ച് ഇറങ്ങിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ പ്രിഫർ വണ്ടി. നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ തന്നെ പോകാം, അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എല്ലാവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന്. ഓക്കെ, ഇനി മേലെ എന്നോട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറഞ്ഞേക്കരുത്, ഇടിക്കും ഞാൻ എല്ലാവരും. ഞാൻ വീണ്ടും സൈഡ് മിഷൻസ് ചെയ്യൽ ഞാൻ നിർത്താൻ പോകുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഞാൻ ഫുള്ളി മെയിൻ സ്റ്റോറി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പോകാൻ പോവാണ്. കാരണം വീണ്ടും നമ്മൾ അധികമായി സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോടും. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? പുള്ളിക്കകത്ത് ഈ ആപ്പിളിനെ ഇത് പിടിച്ചിട്ട് DK കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എൻ്റെ Sam. Yeah. Nice. ഓക്കെ, പുള്ളിക്കകത്ത് പഴിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നു. കടി തിന്നടാ ഈ വാഴ. ഇനി ഈ ആപ്പിൾ തിന്നാൻ ഞാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും? ഇതിനു മുമ്പ് അവിടെ വെച്ച ആപ്പിൾ തിന്നാനായിട്ട് എനിക്ക് 3 എപ്പിസോഡ് അങ്ങാണ്ട് എടുത്തു തിന്ന് തീർക്കാനായിട്ട്. ഇത്തവണ എന്നെ സമ്മതിക്കത്തില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ പുല്ല്. എനിക്ക് ആപ്പിൾ വേണം. ആപ്പിളാ? ഓ ഓക്കെ. ഗോസ്മേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ സമ്മറായി പോലത്തെ ചുമല വേഷമുള്ള മുഖത്ത് കുന്തറാണ്ടുള്ള മെക്ക്, ആ സാധനങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി എവിടെയാണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ മെജലിൻ്റെ ടെർമിനലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാവകാശം തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈറ്റ് ആപ്പിൾ. ഉണ്ട്. ഭാഗ്യം. എനിക്ക് ആപ്പിൾ തിന്നാൻ തോന്നുന്നു. എനിക്കും വേണം ആപ്പിൾ. അന്ന് ഞാൻ എറിഞ്ഞപ്പോൾ കറക്റ്റ് വീണായിരുന്നു.
ആ നന്നായി കൊണ്ടുപോയി. ഓക്കെ ഓക്കെ വെൽ വണ്ടർഫുൾ അല്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്ത കട്ട് സീൻ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൊച്ചായതാ, പേടിക്കണ്ട. You're wearing my scarf. You're wearing my scarf. You saw his face too, didn't you? നമ്മൾ ലൂ ആയിട്ട് കൂത്തുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ നീൽ വാനയുടെ That clearly wasn't a memory of yours. Was it some thought of Lou's lingering in the pod? Hold on. Lou was assigned BB-28 serial number 4 years ago, but Vanna died in a void out 11 years ago. It doesn't add up. Meaning what? That it was his memory we just saw? അതെങ്ങനെ അവന്റെ മെമ്മറി കാണുന്നതെന്ന് അതാണ് അറിയില്ലാത്ത. ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് കണക്റ്റഡ്? ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് കണക്റ്റഡ്? അതാണ് നമുക്കും അറിയത്തില്ലാത്ത. ബട്ട് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓൺ. Sam, the Hi. data you secured for us at the weapons factory earlier has proven invaluable. With it, we were able to continue our investigation Okay. and succeed in locating fabricators with similar specifications. Okay. I'll brief you in depth at Review accept the this map manual. to proceed. Okay. Okay. Take on orders. Elimination. Extract data from ghost mechs fabricators and destroy them along with any guards. Okay. Okay, Sam. The facility we've identified ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഫെസിലിറ്റി and ഇവിടെയാണ്. abandoned factories south of the F5-ന്റെ F5 ഈസ്റ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ distribution നിൽക്കുന്നതിന് ജസ്റ്റ് center. അപ്പുറത്ത് There are operational fabricators ഓപ്പറേഷൻ inside. ഫാബ്രിക്കേറ്റേഴ്സ് അകത്തുണ്ട്. അതായത് More വർക്ക് than ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന what's സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ still അകത്തുണ്ട്. from the previous order, in ആൻഡ് fact. കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. It seems these ones are configured to produce ghost mechs. ഓക്കെ, മറ്റു വെപ്പൺസ് ആയിരുന്നു ഇത് ഗോസ്റ്റ് മെക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ്. At this factory too. ഉം. So with that in mind, in addition, Okay, by analyzing it, okay. Tarman will give you the device you'll need. For now, consider. ഓക്കെ, സോ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ തന്നെ മറ്റേ നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഈ സാധനം മറ്റേ ഡിവൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, കയറൽ കുന്ത്രാണ്ടുള്ള ഡിവൈസ്, ആ സാധനം നമുക്ക് തരും. അത് വെച്ചിട്ട് അതെ, റിംഗ് ടെർമിനൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ്, അതാ കയറൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പുറത്തായതുകൊണ്ട്. എല്ലാം ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെജറിലേക്ക് വരിക ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ഇത് ലോഡ് ഓൺ ടു പിക്കപ്പ്. ഓക്കെ, ബാക്ക് പാക്കിൽ പുതിയ ടെൻസാന വന്നേക്കുന്ന പ്രതി ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കമ്പോണന്റ് അല്ല, ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ? ഹേ, അത് പോകാൻ പറ. ലുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്കെന്തോ ആൻറ്റി BT എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഈ സൂട്ട് ഇടാം. നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. വണ്ടി പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടിയിൽ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ അകത്ത് വണ്ടിയിൽ പോകുന്നത് ഈസ് സോ മച്ച് മോർ ഈസിയർ. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എളുപ്പം മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ലൈക്ക് കാര്യമായിട്ടും വണ്ടി പോകുന്നത് ഈസ് സോ മച്ച് മോർ ഈസിയർ. എനിക്കറിയാം ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിങ് കളിക്കുന്നില്ല, നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് നോ, നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന റീസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണ്ടേ? അതല്ല എൻ്റെ ശരി. അഗൈൻ അധികം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഗെയിമിനി. ഇപ്പം എത്ര, ഇത് 12ാമത്തെ എപ്പിസോഡല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാക്സിമം അങ്ങ് അറ്റം വരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 20 എപ്പിസോഡ്. അതിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ടാകത്തില്ല. മാക്സിമം 20 ആണ്. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തീർക്കുമായിരിക്കും. ഒരു 16-17 ആകുമ്പോൾ ഞാൻ തീർക്കുമായിരിക്കും. നോക്കട്ടെ, ആലോചിക്കാം. ഈ വാച്ച് ടവറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങറ്റം വരെ കാണുമോ? ഇത് വഴിയും കാണാൻ മേലെ, ഒരു കിണ്ടിയും കാണാൻ മേലോ. ഓ വെയിറ്റ്, ഈ വാച്ച് ടവർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഫുള്ള് സ്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വാച്ച് ടവർ വെച്ചിട്ട്. ഏതൊരു നല്ലവൻ ഇവിടെ വാച്ച് ടവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു. ഹലോ, ഈ സൈഡല്ല.
അതേ ഇരിക്കുന്നു. അത് പക്ഷെ കോക്കാച്ചിനൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. കോക്കാച്ചി നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അടിച്ചിറക്കോ സ്പ്രിന്റ് ചെയ്തിറക്കോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് നമുക്കിപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാം കേട്ടോ. വണ്ടിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടാറട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പക്ഷെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ? ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്ന നോക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിന്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എവിടെന്നാ? അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത. എന്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എവിടെയാ? Build ghost mechs in this facility. വെടിവെക്കില്ല എന്റെ തോക്ക്. വെടിവെക്ക്. ദൈവമേ. Don't forget the ring terminal expansion device. ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം കേട്ടോ, സത്യം പറയാലോ. ജന്തുക്കളെ കൊല്ലാൻ ഹെവി മെഷീൻ ഗൺ. Is that the last of them? Right. All ghost mechs have been eliminated. Now, to deal with the fabricators, use your ring terminal expansion device to hack into the fabricator terminals. എന്റേത് കൊള്ളാല്ലേ. ഈ ഗൺ കിടിലല്ലേ? ഗൺ കിടിലല്ലേ? ഗണ്ണോ? എന്റെ വാള് കിടിലല്ലേ? വാള് ഗണ്ണല്ല, വാള് കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ 3 PCCസിന്റെ അകത്തും, PCC അല്ലോ നമ്മുടെ മറ്റേ പെട്ടിയുടെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് കാർഗോ മാനേജ്മെന്റ്, റിംഗ് ടെർമിനൽ എക്സ്പാൻഡ്, പ്ലേസ് ഇൻ ബാക്ക് പാക്ക്. ഇനി വണ്ടിയുടെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോട്ടെ. എന്നിട്ട് ഓരോ മറ്റേ പോസ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ അകത്തും കയറി എടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കട്ടെ. Stretch my legs.
സെറ്റ്. One less fabricator to worry about, and we've secured its data too. There should be 3 fabricators remaining. ഒരു ഫാബ്രിക്കേറ്റർ Keep the അല്ലേ? ring terminal expansion device safe and proceed to the next one. Great work, Sam. Only 2 more fabricators left to disable. Let's move. ഒരെണ്ണം ലേ ഇരിക്കുന്നു. ഓ ബൈ ദ വേ, ഈ വീഡിയോ ഇവിടം വരെ കണ്ടെത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഹാഷ്ടാഗ് HACK എന്നാണ്, അടിക്കാണ്ട് മറക്കരുത്. Fabricator to go. താഴെ നിന്നോട് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുക. അറിയാലോ, ദ നോർമൽ നോർമൽ തിങ് തന്നെ. All lost mechs and fabricators have been destroyed. All that remains is to take the ring terminal expansion device with the extracted data back to the DHV Magellan for തിരിച്ച് processing. മെജലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. എനിക്ക് പുതിയൊരു ചെരുപ്പ് വേണമല്ലോ, ഈ ചെരുപ്പ് ചാവാറായി കേട്ടോ. തിരിച്ച് മെജലിലേക്ക് പോവാ. പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, പോകുന്ന വഴി ഇനി പോലെ വാഴയും വരും. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഓടിച്ചങ്ങ് പോവാം. ബൈ ദ വേ, ഇപ്പം ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രാവലും സാധനങ്ങളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് സ്റ്റോറി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നത് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതിയോ? ഇത്രയും വീഡിയോ ലെങ്ത്തിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഇടാൻ പറ്റും. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയുക. ഓക്കെ, കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഞാൻ തിരിച്ച് മെജലിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ. It's good to have you back, Sam. Now let's take a look at the cargo you've brought us. They didn't hurt you too badly, I see. We're all glad to have you back. Now displaying your current order grade. Our analysis of the data you extracted for us has yielded detailed records of deliveries to the factory. It seems both the materials used to manufacture those ghost mechs and the routes used to transport said materials were the same as those utilized by APAC. This indicates that APAC was likely involved in the production of these mechs. Wait, could this possibly mean that Higgs and APAC are working together? We should watch what we say around the President. We'll need to proceed carefully. If APAC and the President did indeed have a... One more thing. Some of the data we received concerned ghost mechs outfitted with rocket launchers. I realize you didn't encounter this type within the fact. We need to prepare countermeasures. There's a specialist who can help us in South. Putting F6 on the grid is one. For now, we'll make You should head to your private room and try. അപ്പോൾ എപാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ റൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ആ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയലും സാധനങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ കാരണം കൊണ്ടും തന്നെ എപാക്കും ഹിഗ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ എന്നൊരു ചെറിയ സംശയം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് എന്താ മൈൻഡ് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം പുള്ളി ഇപ്പോൾ ചാത്തനാണോ അത് മറ്റേ പ്രാന്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓൾസോ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചസ് എക്യുപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന പുതിയൊരു ടൈപ്പ് മെക്കുണ്ട്. അതുങ്ങളെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഹിഗ്സ് അതുങ്ങളെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പില്ല. സോ ഒന്ന് നോക്കണം. ആൻഡ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെജലിനെ എന്താ പറയുക അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ആള് F6, നമ്മളിപ്പോൾ F5 ആണ് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. F6 വരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മെജലിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്നാലും പോയി കിടന്നൊന്ന് ഉറങ്ങ്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് റൂം
എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. യെസ് സർ, പുതിയ അസൈൻമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. F5 East Distribution Center. F5 East നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് തന്നെയല്ലേ? ആണല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് F5 East. ഈ സൈഡിലേക്കുള്ള റെയിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് അപ്പുറത്തുള്ള കണക്ഷൻ താഴത്തോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ളത് ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ലിങ്ക് ചെയ്തോളൂ. Now your next main order is ready and waiting. Okay. Special considerations ഉണ്ട്. Special considerations. Okay. For one, the cargo container. Cargo damage ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്സിക് ഗ്യാസ് വരും. This run is going to involve a hard trek up some snowy mountains കയറാനുള്ളതാ. അതുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. Make sure you're delivering to travels the continent to try and solve the mysteries of the death stranding. You got to respect a man. The cargo you'll be taking him is related to his latest investigations. So I hear. Okay. I'd appreciate it if you helped out. Don't let us. Okay, cool. No pressure. മര്യാദ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വട കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായ? രണ്ട് സാധനമുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ. ഓക്കെ. Hazardous. Cross treacherous snowy peaks to deliver a meteorite. Wow. Okay. ഈ മോണോറയിൽ താഴത്തോട്ടല്ലേ പോകുന്നേ? സാഡ്ലി ആ മോണോറയിൽ താഴത്തോട്ടാ പോകുന്നത്. മേളിലോട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൈ നോക്കായിരുന്നു. പറ. ഹാർട്ട്മാൻ എന്ത് ചെയ്തു? Sleepwalking. You know I'm not the kind of person who enjoys spying on her colleagues. But when I finally decided to check the surveillance cameras, there he was, wandering around at night. If you see anything out of the ordinary, don't hesitate to contact me. ഹാർട്ട്മാൻ ഭയങ്കര വിയേർഡായിട്ട് പെരുമാറുന്നു. എന്താ സംഭവം നിനക്ക് അറിയോ? ചുമ്മാ ലൈക്ക് റാൻഡം മെസ്സേജസ് മെയിലുകളൊക്കെ അയക്കുന്നത്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, എൻ്റെ മറ്റേ SCC ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾവേസ് സപ്പോർട്ടിങ് മീ. ഇതെന്താ? ആനിമൽ ഷെൽട്ടർ. എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഒന്നും ആരും അയച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഒന്നും അയച്ചിട്ടില്ല പുള്ളി. ടാർമാൻ എന്തേ അയച്ചേക്കുന്നത്? പൂച്ചയുടെ പടം. റെയിനി ഡൗസർ, ഫ്രാജൈൽ ഡോക്ടർ, ഫ്രാജൈൽ ടാർമാൻ, ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ്. ഇല്ല, വേറെ ആരും എനിക്ക് അനാവശ്യമൊന്നും അയച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഹാർട്ട്മാൻ എന്തോ ഭയങ്കര വിയേർഡായിട്ട് പെരുമാറുന്നുണ്ട്. എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് വല്ല അറിയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചധികം നാളായി. അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ. എൻ്റെ വണ്ടി സ്നോയിന് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തേക്ക്. എന്താണെങ്കിലും അവിടെ BT ഉണ്ട്. എനിക്കൊന്നും കാണാൻ മേലേ. അയ്യോ, ഇതിന് ഞാൻ മേളിലോട്ട് ഈ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് താഴത്തോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഈ മല. പതുക്കെ. ടോക്സിക് ഗ്യാസ് ആണ് എൻ്റെ വണ്ടിയിലുള്ള. സോ പതുക്കെ. ഞാൻ ലിറ്ററലി വേർട്ടിക്കലാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. വഴി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ലേ? ആണ്. F5-ൻ്റെ ഐറ്റങ്ങളാണല്ലോ ഈ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
നമ്മളിത് F6-ലേക്കല്ലേ കൊടുക്കാനായിട്ട് വന്നത്? വെൽ സ്ഥലം എത്തി. പക്ഷെ എന്തോന്ന് ഇതാടേ, ഐസാടേ പുല്ല്. ഓ ശരി 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 ശരി. മൈ ഗോഡ്. ഡെലിവർ 2% ഉള്ളൂ ഡാമേജ്, കുഴപ്പമില്ല, അതവർ സഹിച്ചോളും. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പോയി എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവരും എടുക്കട്ടെ. ഓ ഇന്ത്യക്കാരനാണല്ലോ എൻ്റെ ദൈവമേ. അവരെന്തിനാ ഭയങ്കര സ്റ്റീരിയോടൈപ്പായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹീസ് എൻ ഇന്ത്യൻ. താങ്ക്സ് അഗൈൻ. കണക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ അപ്പനുണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൻ എപ്പോഴും തിരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ല. നോർത്തിൽ നിന്ന് വരുമായിരുന്നു, പക്ഷെ കോണ്ടാക്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പം ജീവനോടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാ. വേറെ ആരും ഓർഡർ എടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്താണ് അപ്പനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിലേക്കും പിടിച്ചോണ്ട് വരാൻ ഡാഡിനെ. സോ ടേക്ക് ഓൺ ഓർഡർ, റെസ്ക്യൂ അഡ്വെഞ്ചറർ ഫ്രം ദ സ്നോയി മൗണ്ടൻസ്. എൻ്റെ അമ്മീനി എന്നെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ ആര് വരും? ഞാൻ ഈ പിശാചിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മേ. ബ്ലഡ് ബാഗ്, ഇത് മറ്റത് മറിച്ചത്, കുറേ അതും ഇത് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബാ, ഇനി ഇവൻ്റെ അപ്പനെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. ഇവൻ്റെ ഡാഡി ഇനി ഏത് ഇന്ത്യക്കാരനാണാവോ? രാജമൗലിനെ കണ്ടു, വേറെ ഏത് ഇന്ത്യക്കാരനാണോ ഉള്ളത്? അമിതാഭ് ബച്ചനാ? ബച്ചപ്പച്ചനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കിടലായിരുന്നു തന്നെ. പക്ഷെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻക്ലൂഷനാണ് അതൊക്കെ. അല്ല മേളിലോട്ടല്ലേ, എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ മേലടാ. അവസാനം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോ ഈ ഭാഗത്തായിരുന്നു. കണ്ട് 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 ആളെ കിട്ടി, ആളെ കിട്ടി, ആളെ കിട്ടി, ആളെ കിട്ടി, ആളെ കിട്ടി. ഡാഡിയോ, രാജമൗലി തന്നെയാണോ? You can put him in a protective bag and carry him home. No, he looks familiar somehow. അയാള് തന്നെയാടേ. Didn't we save this man once before? ഇയാൾക്ക് ഇത് എന്നാത്തിന്റെ സുഖേടാന്നൊക്കെ. ഇങ്ങേർക്കേ എന്നാത്തിന്റെ അസുഖമാന്ന് നോക്കട്ടെ. ക്യാരിഡ് ഓൺ ബാക്ക്, ഇത് ലോഡ് ഓൺ ടു പിക്കപ്പ്. എന്നിട്ട് രാജമൗലി തന്നെയാണ്, വേറെ ഇന്ത്യക്കാരനില്ല, ഇയാള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ അപ്പച്ചൻ തന്നെ. തിരിച്ചുള്ള വഴി ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? അയ്യോ, രാജമൗലിക്ക് ഡാമേജ് അടിച്ചേ. ഞാൻ ഫുള്ള് മലയുടെ അടിയിക്കടയെ കറങ്ങി പോകുമ്പോൾ. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഫൈൻ. ഇവിടെ ഒന്നും കയറൽ കണക്ഷനും ഇല്ല, പുല്ല്. ശരിയാണല്ലോ, ഇവിടെ കയറൽ കണക്ഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഈ ജന്തുവിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുപ്പിക്കണം. ആരൊക്കെ ഈ സാധനത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചെടുത്തോ? എൻ്റെ അമ്മേ, ഇത് കുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്ത്. കാർഗോ ഡാമേജ് 2%. ശവത്തിന് ദേ എടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വല്ലതും കാണിച്ചോണ്ടല്ലോ.
like to trust you. Thank you for finding him. I need to... He's doing better than I expected, actually. Should be back to normal with a good night's sleep. You've been a... എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലടേ, എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. Climbing power gloves. Ooh. Okay. Now displaying your current porter grade. Connection confirmed. Seems to be working. ഇയാളെ fine. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. Thanks for that. I'll have my father He's a take a random look Indian at the dude. cargo you brought me a little while back. But people Okay. have given him a nickname, the Adventurer. He takes it a bit too far sometimes, but it's not like he would stop if I asked him to. Anyway, as my way of saying thanks for tracking him down, I've shared a schematic for climbing power gloves with you. They try them on for size and you'll see. Okay. Thank അപ്പം you. ഞാൻ പോണു. Good luck. ബൈഡാ. Much appreciated, Sam. No problems. You should get plenty of rest. Frostbite. Another thing. We need to talk about Hartman's situation. Come and see me when you get back. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. മെജലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കുകയും വേണമെന്ന്. ഓക്കെ. Sorry. Hey, Sam. Long time no see. It's me, your old pal, Dead Man. Dead man.
Sorry if I gave you a scare. While Hartman is off conducting his near-death excursions, I am borrowing his body. My soul is normally confined to the beach, but for 3 minutes, I get to be here. How's that possible? Because he has my heart. You're telling me that's... My parting gift to Hartman, yes. Per his request, I bequeathed it before departing on my one-way trip to the beach. He put so much stress on his own that it had grown quite weak. If and when it failed, mine was meant to serve as insurance. But as you can see, he appears to have become rather attached to my heart. His finger never far from the proverbial on switch, which is why I've been able to assume control of his body. Come here. It's good to see you, Sam. I told you in Mexico that someone had falsified BB-28's records. But in truth, it was yours truly. My intention was to leave no trace of a second BB-28 or of Lou. I wanted you to be free to live your lives, unburdened by the past. But then, well, everything changed, didn't it? You lost Lou, and needed answers to make sense of it all. 30 seconds remaining. So, I decided to access the network servers from within the beach. Security isn't as strict over there as it is here, you see. So that was you? That's right. I am the one who dug up the information about Lou's past. Your very own Hartman was me all along. Administering shock. Stand clear. Sam? What's going on? And where are we? Sam. Poor Hartman here is understandably confused. If you give us a moment alone, I'll explain things to him. Oh, okay. Well, I've apprised Hartman of the situation. It's not unlike my own experience. A soul finds itself in a puppet and then acts as a puppeteer. One's ka can reside in any vessel to which one has a strong attachment. Human ha or inanimate object. It makes no difference. അപ്പോൾ ആ ഒരു കട്ട് സീൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഫ്രാജൈൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാർട്ട്മൻ ഭയങ്കര വിയേർഡായിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താ സംഭവം എന്നൊരു പിടുത്തമില്ല, നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ പുറത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുരിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒരു പോക്കങ്ങ് പോയി. അതിൻ്റെ പുറകെ പോയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായത് അത് ആക്ച്വലി ഹാർട്ട്മൻ എൻ്റെ മെയ്ത്ത് ഡെഡ് മെൻ കയറിയേക്കുന്നതാണ്. മീനിങ് പുള്ളിക്കാരൻ മറ്റേ ബീച്ചിലേക്ക് നടന്നു പോയായിരുന്നല്ലോ ഗെയിമിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പോകുന്ന ടൈമിൽ ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ, അതായത് പുള്ളിയുടെ ഓരോ ബോഡി പാർട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ആയ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിയുടെ ഹാർട്ട്മെന്നിന് അവസാനമായി കൊടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങേര് പോയത്. കാരണം ഹാർട്ട്മെൻ്റെ ഹാർട്ട് ഇസ് ഓൾറെഡി ഡൈയിങ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഹാർട്ടായിരുന്നു കൊടുത്തത്. അത് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഹാർട്ട്മെൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ബീച്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ പുള്ളിയുടെ ബോഡി പൊസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട്മാൻ വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഹിസ് സോൾ ഹാസ് എൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടു ദിസ് ബോഡി,
ആ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഹാർട്ട്മാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഡെഡ് മാൻ ആണ് അത് പൊസസ് ചെയ്ത് കയറുന്നത്. പുള്ളി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോവും. അങ്ങനെ അപ്പം ലൂവിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം സീൽ ആയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു BB ഉള്ള കാര്യം പോലും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലായി നമ്മൾ ഗെയിമിൽ തുടക്കം മുതൽ നിന്ന് അത് സീൽ ചെയ്ത് ഈ ഡെഡ് മാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ പിന്നെ ലൂ ചത്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നത് ഈ ഡെഡ് മാൻ തന്നെയാണ്. അത്രയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇനി പുതിയ ഓർഡറായിട്ട് ചാർലി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇനി എന്താണാവോ? ഈസ്റ്റ് എൻവയൺമെന്റൽ ഒബ്സർവേറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രസ് കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ 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 എന്തോ ഡിസ്ട്രസ് കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് F5ന്ന്. ഈസ്റ്റ് ഒബ്സർവേറ്ററി F5 അല്ലേ? അതെയോ? F5 അല്ലല്ലോ, അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്റർ അല്ലേ? ഇത് ഒബ്സർവേറ്ററി എന്നല്ലേ വന്നേക്കുന്നത്? ഒബ്സർവേറ്ററി വേറെയാ, അതിന് നമുക്ക് പോകാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. മൈ ബാഡ്. നോക്കട്ടെ. ടേക്ക് ഓൺ ഓർഡേഴ്സ്. Deliver chiral decontaminators and sedatives to the Eastern Environmental Observatory. അവിടെ ഒറ്റൊരു സ്റ്റാഫ് മെമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു SOS ആണ് വിട്ടേക്കുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൈൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അധികം നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക. ഓ മൈ ഗോഡ്. എടാ, ഓടിപ്പോവാനായിട്ട് ഈ വണ്ടി പോകുന്നതിനേക്കാൾ സ്പീഡിലെത്തുമോ? എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകണം. അതാണ് സേഫ്. ഇപ്പർ സൈഡിൽ ഭയങ്കര കുത്തനെ കയറ്റുക. ഭയങ്കര കുത്തനെ കയറ്റുക. ഓക്കെ, ഈ കാർഗോ മാനേജ്മെന്റിലെ എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് കയറ്റി വെക്കട്ടെ. ഇതെൻ്റെ ബാക്കിലെ സാധനം തന്നെയല്ലേ? Okay, let's go. Okay, നമ്മൾ ഇത്തവണ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കടെ പതുക്കെ കയറി പോവാം. വഴിയുടെ നടുക്കൊന്നു. I found a hot spring. ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് PCs വെച്ച് കുഴിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനം അച്ചീവ്മെന്റ് സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം അടിക്കൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം. കുറച്ച് പാടായിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം. You have been caught in an avalanche. ഞാൻ കുറെ കാലമായിരുന്നു കേട്ടോ ഒന്ന് ചത്തട്ടെ. ഇവിടെ ഒറ്റൊരാളല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റൊരു ഇൻഹാബിറ്റൻ്റേ ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ. ഡെലിവർ. ഹായ്. ഓക്കെ, ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. A grade.
You're not the one I expected. വഴിയിലുള്ള ലോസ് കാർഗോ. Truth be told, been waiting a long time. Go ahead and... ഓക്കെ, ക്യൂപ്പിഡ് കണക്ട് ചെയ്യുക, സെറ്റ് ആക്കാം. നൈസ്. ഓസ്ട്രേലിയ ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ട്. ഈസി. ഓക്സിജൻ മാസ്ക്. ഇത് മറ്റേ ഹൈ റേഞ്ചിൽ കൂടെ മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനം. ഓക്സിജൻ മാസ്ക്. All right. Connected to the network. Which means I can finally start fixing up this observatory. In case you haven't heard, we've been seeing an increase in chiral density in every region as the network has expanded. More instances of strange phenomena outside network coverage too. And I've been told this is indicative of plate gate emergence. You know, after being alone all this time, I wasn't sure I'd be able to stay the course. Till you arrived with that life-saving cargo. Should be all set to hold down the fort now. Not exactly a one-man job, but I'll do my team proud. Oh, I've shared schematics for an oxygen mask with you. First, Mother Nature won't show you any mercy around these parts. Now would be a good time to make sure... By the way, the aeronautical engineer who lives northwest of... Seems something at the Ghost Mech factory's got him all hot and bothered. Help him out and... In any case, I understand. But that's why I'm hoping I can offer you stuff that'll be of use in hazardous conditions like these. Keep on keeping on, man. This is the President, Sam. Chiral network coverage has just passed the 75% milestone here in Australia. The next leg of your journey, once the remaining regions have been... The manifestation of a new plate gate is all but guaranteed. Marshal your strength to we're all... Sam, Rain is not doing so great. It might be more of a mental than a physical issue. But I'm honestly not sure. Do you remember the doctor from the Motherhood? We think It was Tommen's idea. We already reached out. Since the Motherhood's within the chiral network, once you've made it back to the ship, just head. But if there's anything you need to take care... Sam, I'm contacting you via a different protocol. This private mode affords me a direct connection to you alone. It seems Drawbridge has reason to suspect that APAC may have been involved in the production of ghost mechs. This possibility concerned me as well, so I conducted my own investigation and reaffirmed that APAC's underlying technologies are iterations of an older Bridges framework. What I'm getting at, Sam, is that the guilty party is not APAC, but Bridges. Which is to say, the UCA may also have some involvement with ghost mech production. This would perhaps explain why firearms and other weapons have become commonplace on the Australian continent. The UCA's precursor, the United States of America, had a prominent gun culture. Though Americans first took up arms to liberate themselves from British colonial rule, they retained the right to bear arms so that they might defend themselves against future government tyranny. APAC has no such designs, of course, but Higgs has used factories to obtain weapons in an attempt to subjugate the continent through violent action. And so, the people of Australia have, in response, been forced to take up arms in self-defense. A distinctly American philosophy, and one which would appear to have spread to this continent. The more we seek to unite the people with metaphorical ropes, the more essential sticks seem to become. This particular situation is one that I feared might come to pass, which is precisely why I determined that it must not be the UCA, but a civilian organization which takes the lead in expanding chiral infrastructure. But if the UCA is indeed somehow implicated in these events, it may dramatically alter the calculus. I realize it must be vexing not knowing what to believe, Sam. Should I learn more, I'll contact you at once. For my part, I have a favor to ask. I must insist you not disclose that we've been in direct contact. Order completed.
Well done. അപ്പൊ പുള്ളി നമ്മളെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതായിരുന്നു എപാക്ക് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ UCNന്റെ അതായത് ബ്രിഡ്ജസിന്റെ പഴയ ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ മേളിലാണ് എപാക്ക് ബിൽഡ് ഓൺ ചെയ്തത്. അപ്പം എപാക്കിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ല ഈ ഒരു ഗോസ്മെക്സിന്റെ സംഭവം വന്നേക്കുന്നത്, പഴയ ആ ബ്രിഡ്ജസിന്റെ കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗോസ്മെക്സ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപാക്കിന് അതിനോട് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല, ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് എൻ്റെ പുറകെ പോയേക്കുന്നത്. സോ അയാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ കൂടെ ഡീറ്റെയിലിൽ സംഭവമൊക്കെ സെർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷേ അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ആരോടും പറയണ്ട ഞാൻ നിന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യം, ആരൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണെന്നുള്ളൊരു ഒരു പിടുത്തില്ല. അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളിയെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഫ്രജൈൽ പറയുന്നത് പുള്ളിയെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളി ചാത്തനാന്ന്. ലൈക്ക് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കാഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ റെയിനിക്ക് അവിടെ വയറുവേദന എടുത്തുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്, പുള്ളിക്കകത്തിനെ മദർഹുഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അത് അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്, മദർഹുഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറ്റേ വയറിൽ നിന്ന് കൈയിട്ടെടുക്കുന്ന ചേച്ചീനെയും കൊണ്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ കൊച്ചിനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ തിരിച്ച് വണ്ടിയിലേക്ക് പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ മദർഹുഡിലേക്ക് പോയിട്ട് റെയിനിനെ അവിടെ ആക്കാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, Your service in transporting this cargo is appreciated. The delivery will be assigned to another porter. Your service in transporting this cargo is appreciated. എൻ്റെ വണ്ടി എവിടെ? മെജലിനെവിടെ? അതേ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങ് താഴെ. എൻ്റെ വണ്ടി അവലാഞ്ചി പെട്ടതാ. It's you. I need a favor from you. What's happening with the groundwater? ഇതെന്താ അവിടെ എന്തോ സീനുണ്ട്. എന്താ? I need a favor from you. ബൈ ദ വേ, ആ കാണുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എത്ര ദിവസം ഈ ഗെയിമിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ആ ചുമറ്റിൽ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന മറ്റേ വെള്ള നിറമുള്ള സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഗെയിമിലെ, നമ്മൾ എത്ര ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അത് കൂടുന്നുണ്ട്. ഇതേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ കണ്ട ആ ചുമറ്റിലുള്ള സംഭവം അത് കൂടുന്നില്ലേ? ആ സാധനം ഓക്കെ. മദർഹുഡിലെ അമ്മച്ചി എന്നെയും കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോടാന്ന്. ഓക്കെ, അതെ, നമ്മൾ എത്ര ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ. മദർഹുഡിൽ സ്നോയാ? ഇത് മറ്റേ മരുഭൂമിയായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം. ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല സ്നോ വന്നേ. മൈ ഗോഡ്. ഞാനുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാക്കി ടൈപ്പ് കാർഗോസ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റേ ഡോഗ് മൈനും റോക്കറ്റ് പെട്ടിയും അതൊക്കെ. ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണ്ടല്ല. എൻ്റെ ഒരു ശരി, അതല്ല എൻ്റെ ഒരു ശരി. Close your eyes. It's okay. You can trust me. It's a healthy baby girl.
She certainly is. Okay, coming up on 3 minutes. Someone needs to go home. Waves? Yes, they are. Your womb is connected to a beach. Now, open your eyes. Rainy, the child you're carrying is not dead. It's just that time has stopped in your womb. Your daughter and her mother are in perfect health. But there's still no treatment, is there? When the balance between our world and the beach is finally restored, you will give birth. There's nothing to worry about. Come on. All in due time. So wait and have faith that you and your child will be fine. Thank you. You're welcome. What about you? Someday I'll have a son, but until then I get to see him once a month. It'll all work out. Yeah. For all of us. Sorry, but would it be all right if I took another look at your pod? Give me 1 second. Okay, I'll head back first. The thing is, when I did my examination on your pod, I got the strangest feeling. The BB in that pod was there far longer than any typical BB. I'd like to check your pod's production number. If it's an official model, it'll have one inscribed on it. I can tell you right now, there's no number written on it. No, it wouldn't be on the outside. It would be inscribed on the inner wall. Now, you can't open a pod without endangering the BB's life, but there is a way that we can peek inside. See? Right there. See, a pod's production number is a record of when the occupant was transferred from the still mother's womb. Sort of like a BB's date of birth. Impossible. 11 years ago. On the very same day as the void out. Lou's date of birth was 11 years ago. And not just that. The serial number is BB00. Which would make Lou one of the first test subjects. Yeah. That would appear to be the case, yes. If we scour the archives for any mention of BB00, there's a chance we might learn more about Lou's past. You really should try and put this behind you. And digging up the past won't help. I think it's time we return to the DHV Magellan. ഇവർ ഇത്രയും ക്ലൂ ഞാൻ തരുന്ന കാരണം കൊണ്ടേ ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ. You know, Sam, seeing as you've come so very far, you should take a moment to see to any unfinished business before you commit to new obligations. ഓ ശരി ശരി. അതല്ലെന്നേ ഇത്രയും ക്ലൂ തരുന്ന കാരണം കൊണ്ടേ നമ്മുടെ ഈ പോഡിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഈ BB0 എന്ന് പറയുന്നത് റീപാട്രിയേറ്റ് ആയ എൻ്റെ ആണോ അത് നീൽവാനയുടെ കൊച്ചാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ആ കൊച്ച് ആയിരുന്നു BB0.
ആ കൊച്ച് ശരിക്കും എൻ്റെ മോള് തന്നെ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും എൻ്റെ കൂടെ വളർന്ന് വന്നതും ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചത്തതും ഇപ്പം എൻ്റെ പോണ്ടകത്തുള്ള ഈ ഡെത്ത് ബേബിയും നമ്മുടെ കൊച്ചാണ്. കാരണം പോഡൻ നമ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും 11 വർഷം മുമ്പത്തെ നമ്പറാണ്. ദ സെയിം ടൈം ആസ് മറ്റേ ഫസ്റ്റ് വോയിഡ് ഔട്ട്, സെയിം ടൈം ആസ് നമ്മുടെ ഭാര്യ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ടായിരുന്ന ആ ടൈമിൽ, സെയിം ടൈം ആസ് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ്റെ ബർത്ത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആർ കിഡ്. അതല്ലാണ്ട് ദർ ഇസ് നോ അതർ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഇനി ആകെ ഉള്ളൊരു സംഭവം അറിയാനുള്ളത്, ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ആപ്പിള് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണും നമ്മുടെ കൊച്ചു ഒന്നാണോ എന്ന് മാത്രം അറിയാനുള്ളൂ. അത് മോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു 80% ഉറപ്പാണ് ഈ പെങ്കൊച്ച് നമ്മുടെ മോളാണ്. ലൈക്ക് 80% ഷുവർ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കൊച്ചാണെന്നുള്ളത്. സോ no one gave birth to babies. They just stayed inside their mother's bellies. Well, in our world, babies are born and grow up to be adults. Or at least they're supposed to. It's only natural that Tamara wouldn't understand. After all, she was living in a realm of the dead. I wouldn't expect children to be born into such a place. But Rainey's baby will be born, right? In Hopefully. due time, of course. Isn't that so? I'm sorry. It's okay. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Oh, that was terrible. I thought it was pretty good, actually. So you'll be a mother who gives birth to her baby. hopefully. And I just can't wait. Talk about terrible, Sam. I've heard dogs with better tones. അയാളുടെ അടുത്ത് എറിയാവോ വെളിയിലേക്ക് വല്ലതും ഈ ഡോൾമാൻ വാഴ? കിടക്കാൻ പോയി കിടക്ക്, എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക്. Hi, Sam. Tarman here. ഹലോ. I'm pleased Rainey's feeling better. And now that that's settled, അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിങ്കിങ് അപ്പ് ദ കോണ്ടിനെന്റ്. അടുത്ത കുറച്ച് ഇൻട്രിഗിങ് കാർഗോ ആണ് ഉള്ളത്. convenience's sake, we've decided to transport you to the mission area. ഓക്കെ. Speaking of the Magellan, I think it's വെപ്പൺട്രിക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് കൊടുക്കണം. the researcher based in. I'll need your help, of course. I'm sure you're eager to get underway. As a safety precaution, I'd like come and join us as soon as ready. Okay. സോ അടുത്തൊരു മിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യം സൗത്ത് നോർത്ത് സിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെയുള്ള ആളായിട്ട് ഈ മജലൻ്റെ വെപ്പൺട്രി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും, പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ അനദർ എപ്പിസോഡ്. ഇവിടെ വരെ കണ്ടെത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ടിൽ ദി എൻഡ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗൈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.